வணக்கம். மத்திய கிழக்கில இப்போ நிலவி வர்ற பதற்றமான சூழ்நிலைய பத்தி நிறைய செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது கொஞ்சம் வித்தியாசமான, அதே சமயம் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட தகவல் மூலத்தோட ஆழமான அலசல். எந்த சார்பும் இல்லாம அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கறத தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம். இதுல ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா, ஒரு பக்கம் பெரிய போரே நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா வாஷிங்டனுக்கும் டெஹரானுக்கும் இடையில ஒரு திருமண அமைதி புரோகிதர் மாதிரி பாகிஸ்தானோட ராணுவ தளபதி அசீம் முனீர் செயல்பட முயன்றாராம். ஆனா பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறதுக்கு முன்பே அவரை ஈரான் அவமானப்படுத்தி அமிச்சிட்டாதான் ஒரு நயாண்டியான குறிப்பு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு தீவிரமான புவிசார் அரசியல் நகர்வை எப்படி கிண்டல் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. இந்த சிக்கலான தகவல்களை நாம சுலபமா புரிஞ்சுக்க இத 4 முக்கிய பகுதிகளா பிரிச்சு பார்க்கலாம். 1. இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான நேரடி மோதல். 2. இந்தியாவோட எச்சரிக்கைகளும் ஆயுதங்களும். 3. பாகிஸ்தானோட தற்போதைய நெருக்கடி. அப்புறம் 4வதா ஈரானோட தலைவை பத்தின சில வதந்திகள். முதல்ல இந்த மோதலோட மையப்புள்ளிக்கு போவோம். அதாவது இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான நேரடி தாக்குதல்கள் பத்தி இந்த தகவல் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். ஈரானோட ரசாயன ஆயுத தொழிற்சாலை, ரேடார் அமைப்புகள்னு சுமார் 15 மிக முக்கியமான இடங்களை குறிவச்சு இஸ்ரேல் குண்டுமழை பொழிஞ்சதா இந்த தரவுகள் அடிச்சு சொல்லுது. இது சும்மா 2 நாடுகளுக்கு இடையிலான சண்டை மட்டும் கிடையாதுங்க, ஒரு பெரிய சங்கிலி தொடர். இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரானோட நேரடி தாக்குதல்கள் ஒரு பக்கம்னா, பந்தர் அப்பாஸ் துறைமுகம் பக்கத்துல ஈரானால அமெரிக்காவோட அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் தாக்கப்பட்டதும், ஹூதிகள் இஸ்ரேல் மேல நடத்துற தாக்குதல்களும் இந்த வலைப்பு நிலை இன்னும் சிக்கலாக்குது. இதுக்கு பதிலடியா அமெரிக்கா 10 மடங்கு கடுமையான தாக்குதலை நடத்த தயாராகி இருக்கிறதாவும் இந்த பதிவுகள் சொல்லுது. இப்ப கொஞ்சம் மோதல் களத்திலிருந்து விலகி இந்த சூழ்நிலையில இந்தியாவோட நிலைப்பாடும் அதிரடி நகர்வுகளும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஒரு சுவாரஸ்யமான முரண்பாடு இங்க இருக்கு. ஈரான்ல இருக்கிற இந்தியர்கள் உடனே ஏதாவது ஒரு வழியில அண்டை நாடுகளுக்கு தப்பிச்சு போகணும்னு இந்தியா அறிவுறுத்திருக்கு. ஆனா அதே சமயம் எக்காரணத்தை கொண்டும் பாகிஸ்தானுக்குள் மட்டும் போயிடாதீங்க, அங்க உங்க உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்ல அப்படின்னு ரொம்ப வெளிப்படையா எச்சரிச்சிருக்கிறத இந்த மூலம் சுட்டிக்காட்டுது. நிலைமையோட தீவிரத்தை புரிஞ்சுக்க ஒரு தகவல். இதுவரைக்கும் 2557 இந்தியர்கள் பத்திரமா மீட்கப்பட்டிருக்காங்க. ஆனா இன்னும் சுமார் 9000 பேர் போர் நடக்கிற அந்த பகுதிகள்ல சிக்கியிருக்காங்கன்னு சொல்ற இந்த தரவு நமக்கு நிஜமாவே கொஞ்சம் கவலையே தருது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இஸ்ரேல் தங்களோட தாக்குதல்களுக்காக ஐரோப்பிய நாடுகளை நம்பியிருக்காம துல்லியமா தாக்கும் திறன் கொண்ட ஹெர்மஸ் 900 அப்படிங்கிற ட்ரோன்களை இந்தியா கிட்ட இருந்து நேரடியா வாங்கியிருக்காங்கன்னு இந்த குறிப்புகள் சொல்லுது. பதற்றத்தை இன்னும் அதிகரிக்கிற மாதிரி இன்னொரு தகவலும் இருக்கு. சுமார் 20 அணு ஆயுதங்கள் பொருத்தப்பட்ட ஏவுகணைகளோட இந்திய நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் இப்போ கடல் வழிகள்ல ரோந்து பணியில ஈடுபட்டிருக்கான். ஆனா அணு ஆயுதங்களை நாங்க முதல்ல பயன்படுத்த மாட்டோம் அப்படிங்கிற தன்னோட கொள்கையில இந்தியா உறுதியா இருக்கிறதையும் இது தெளிவா பதிவு செய்யுது. சரி, இப்போ நம்ம அண்டை நாடான பாகிஸ்தானுக்கு வருவோம். இந்த சூழ்நிலையில அங்க நடக்கிற உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாடு நெருக்கடிகளை பத்தி பாப்போம். முசாஃபராபாத்ல பாகிஸ்தானோட MI-17 ஹெலிகாப்டர் விழுந்து நொறுங்குனப்போ அது வெறும் தொழில்நுட்ப கோளாறுதாண்டு பாகிஸ்தான் ராணுவம் சொன்னாங்க. ஆனா அத ஆப்கான் படைகள் தான் சுட்டு வீழ்த்தினாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பரபரப்பான மாற்று கருத்தை இந்த ஆவணம் ரொம்ப ஆணித்தரமா முன்வைக்குது. உள்நாட்டு நிலவரமும் அங்கு சரியில்லை. பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர்ல கடந்த ஜூன் 7ஆம் தேதி பெரிய அளவுல மக்கள் போராட்டம் வெடிச்சிருக்கு. மக்கள் இந்தியாவுக்கு ஆதரவா கோஷமிட்டதாவும் இதுல 30 பேர் வரை கொல்லப்பட்டதாவும் சொல்லப்படுது. வழக்கம் போல இந்த வன்முறைக்கெல்லாம் இந்தியாதான் காரணம்னு பாகிஸ்தான் குற்றம் சாட்டுறதையும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது. இப்போ நாம கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். ஈரானோட தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறவங்கள பத்தி வெளியில உழவுற சில வினோதமான வதந்திகளை பார்க்கலாம். முஜ்தபா காமனி பத்தி வர்ற செய்திகளை பார்த்தா உண்மையிலே ஆச்சரியமா இருக்கு. இஸ்ரேலிய தாக்குதல்ல ஒரு இறந்துட்டாரா, இல்ல நீரிழிவு நோயால ஏற்பட்ட புண்ணால தலைமறைவா இருக்காரா, முகம் சிதைஞ்சு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செஞ்சுக்கிட்டாரா, ஏன் வழுக்கைய மறைக்க விக் பயன்படுத்துறாரா, இப்படி அடுக்கடுக்கான முரண்பட்ட வதந்திகள் இருக்கு. இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த தகவல் போர் எவ்வளவு குழப்பமா இருக்குங்கிறத இது காட்டுது. ஈரானோட இந்த தலைமை விச்செடுத்த பயன்படுத்தி மொஷ்டபா திரும்பி வர்ற வரைக்கும் தற்காலிகமா ஆட்சி பொறுப்ப தன்னோட கட்டுப்பாட்டுல எடுத்துக்க ஒரு IRGC அதிகாரி முன்வந்திருக்காருன்னு சில தகவல்கள் கசிஞ்சிருக்கு. இந்த தகவல் பதிவுகள் கடைசியா ஒரு பெரிய குண்ட தூக்கி போடுது. ஈரானிய தலைவர்கள் உயிருடன் இருக்காங்கன்னு காட்டுற வீடியோக்கள் எல்லாமே செயற்கை நுண்ணறிவு மூலமா தயாரிக்கப்பட்டு டீப் ஃபேக் வீடியோக்கள் தானே இது சொல்லுது. இது நமக்கு ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வியை எழுப்புது. ஏவுகணங்களால ஒரு பக்கமும் AI டீப் ஃபேக்குகளால இன்னொரு பக்கமும் நடத்தப்படுற இந்த நவீன போர்கள்ல நிஜமான உண்மைய நாம எப்படி கண்டறிய போறோம்?
கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Let's jump right into today's explainer. We're looking at the 2026 Iran war. If you've been trying to wrap your head around how this incredibly dense, chaotic conflict unfolded so rapidly and literally changed the geopolitical landscape overnight, you are definitely in the right place. So here's the roadmap for today. We'll cover 1. The spark of war. 2. Escalation on multiple fronts. 3. The dual blockade. 4. The human and economic toll. And finally, 5. A performance-based peace deal. Let's get to it. Now, we really have to start with the macro impact. You have to ask yourself, how exactly did a regional conflict completely paralyze the global economy? Because almost overnight, folks thousands of miles away were feeling the shockwaves, at the gas pump and across the financial markets. The root cause? It all boils down to one specific, massive strategic deadlock. And that deadlock was what experts dubbed the dual blockade. It's kind of like a giant chokehold. On one end, you had the United States Navy setting up a blockade targeting Iranian ports to cut off their resources. But on the flip side, Iran effectively shut down commercial shipping moving through the Strait of Hormuz. Since a huge chunk of the world's oil flows right through that exact strait, this standoff essentially suffocated the global economy. Okay, part 1. The spark of war. The political prelude and Operation Epic Fury. To understand the spark, we gotta rewind to early 2026. The whole region was basically a powder keg. You had stalled nuclear talks, plus major domestic unrest in Iran following a severe government crackdown on protests back in January. In response, the U.S. launched a massive military buildup in the region, the largest we'd seen since 2003, actually. Now, indirect nuclear negotiations were still happening in Oman and Vienna, right up until late February. But that fragile diplomacy completely shattered on February 28th, culminating in a wave of sudden, large-scale airstrikes. Naturally, both sides have completely different stories about why this kicked off. The U.S. and Israel stated that these strikes were strictly preemptive, designed to neutralize imminent threats, wipe out nuclear and missile capabilities, and encourage regime change. Iran, on the other hand, stated they were simply defending their national sovereignty against unprovoked aggression and what they called false flag operations. Two starkly contrasting narratives. Those initial strikes, codenamed Operation Epic Fury by the U.S. and Roaring Lion by Israel, were truly historically unprecedented. Achieving total tactical surprise on the morning of the 28th, the result was the immediate death of Iran's Supreme Leader Ali Khamenei, along with several other top officials. It was a singular, massive event that sent absolute shockwaves across the globe and pretty much guaranteed this conflict was going to spiral out of control. Which brings us to Section 2. Escalation on multiple fronts, a rapidly expanding war zone. Things moved insanely fast during that dizzying first week. After the opening strikes on the 28th, Hezbollah escalated from Lebanon by March 2nd, kicking off an intense ground and air war with Israel. Then March 4th brought some wild historical firsts. An American sub, the USS Charlotte, actually sank an Iranian warship, the IRS Dana. That's the first time an American submarine sank a ship in active combat since World War II. Oh, and on that exact same day, an Israeli F-35 recorded the aircraft's first-ever crewed air-to-air combat kill. But it wasn't just a bilateral fight anymore. Just look at the staggering number of players pulled into this. Iran launched retaliatory missile and drone strikes at U.S. bases located in several Arab countries. This dragged nations like Saudi Arabia, the UAE, and Kuwait right into the crosshairs. Meanwhile, the Axis of Resistance, which includes the Houthis down in Yemen and various militias in Iraq, mobilized and launched their own strikes against Israel and U.S. assets. The map of this war zone was literally expanding day by day. Moving on to Section 3. The dual blockade. Choking the global economy. So back to that blockade we talked about earlier. This paralyzed critical global infrastructure. We're talking over 150 freight ships and massive oil tankers just stalled at sea. Because the Strait of Hormuz is the absolute most vital transit point for oil, this sent immediate shockwaves through the energy market. Fuel and commodity prices absolutely skyrocketed. And while the physical blockade was happening, a massive digital war was raging too. Unprecedented cyber attacks dropped internet connectivity inside Iran down to just 1% of its normal levels. They were effectively blacked out from the rest of the world. Let's look at Section 4, Human and Economic Toll, the staggering costs of the conflict. The financial drain of this war is hard to comprehend. By mid-May alone, the estimated cost to the U.S. military hit a staggering $29 billion. And honestly, that was just the baseline.
The operational tempo was so intense that the Pentagon quickly turned around and asked for another $200 billion just to replace lost equipment, expend munitions, and keep things running. On the Iranian side, the economic devastation was even steeper. The minimum estimated damage to their economy easily surpassed $300 billion. They lost military infrastructure, critical oil facilities, and dealt with severe trade disruptions. In fact, government officials eventually admitted that the true economic damage could top $1 trillion. A trillion. Let that sink in. And the human toll? Absolutely tragic across the board. Independent groups documented over 3,600 Iranians killed, which included more than 1,700 civilians. Lebanon suffered similarly devastating losses, also with over 3,600 killed. Plus, there were dozens of U.S. and Israeli casualties alongside deaths in neighboring Gulf states. Beyond the human lives lost, the world watched the irreversible destruction of historical, cultural sites, like the severe damage to the UNESCO World Heritage Site, Golestan Palace. Finally, Section 5, a performance-based peace deal, diplomatic resolution and concessions. After several failed ceasefires, some covert UAE strikes, and a grueling 21-hour negotiation session in Islamabad, a diplomatic resolution was finally reached. On June 12th, the U.S. and Iran agreed to a very strict, multi-step performance-based deal. It required major, verifiable concessions from Tehran. Step 1. Destroy their nuclear material. Step 2. Completely dismantle the nuclear program. Step 3. Immediately reopen the Strait of Hormuz to get the global economy breathing again. And Step 4. Stop all funding to regional proxy groups, like the Axis of Resistance. And this wasn't an agreement based on good faith. Trust was literally at absolute zero. The framework is incredibly rigid. Just look at this quote from a White House official. None of their money released until they perform. It's black and white. Iran won't see a dime of its frozen assets or any sanctions relief until international observers can verify that every single one of these sweeping changes has actually been executed. So, I'll leave you with this to ponder. The 2026 Iran war completely altered the Middle East and the global economy in just a matter of months. But with the region so deeply scarred and trust totally shattered, will this strict performance-based deal actually bring lasting stability? Or is it just a temporary pause before a larger conflict? The whole world is going to be watching closely. Thanks so much for joining me for this explainer, and keep on learning. Tweet, tweet! Cheap, cheap, cheap!